السلام عليكم، معكم المهندس بيان من شركة برادفورد. في هذا التسجيل سنقوم بتقديم مادة من كتاب Electric Machinery Fundamentals. هذا العرض حيحكي عن Ideal Transformer. Ideal Transformer من اسمه Ideal، ما في مفاقيد أو losses في الباور. يتكون من 2 coils. الملف الأول اسمه Primary والثاني اسمه Secondary. يلف الملفين على قالب من حديد أو ايرون كور. عدد لفات الملف البرايمري بنسميها NP، وعدد لفات الملف السكندري اسمها NS. الفولتية على البرايمري VB، على السكندري BS. الكرنت على البرايمري IP وعلى السكندري IS. ريشيو مهمة يرمز لها بالرمز A، اللي هي النسبة بين عدد لفات البرايمري على عدد لفات السكندري. A equals N P over NS. نستخدم هاي الريشيو لتحديد العلاقة بين الفولتيات ما بين السكندري والبرايمري. العلاقة التالية VP of T over BS equals A تربط ما بين الفولتية على البرايمري والفولتية على السكندري باستخدام التيرن ريشيو A. أما بالنسبة للكرنت فالعلاقة بتكون عكس ذلك، حيث أن الكرنت على السكندري على الكرنت على البرايمري بيعطينا الريشيو A. أما بالنسبة لكتابة الفولتيات والكرنتس باستخدام الفيزر، فالعلاقات بتكون كالتالي: VP over BS يساوي A. أما بالنسبة للكرنت فIP over IS equals 1 over A. بالنسبة للباور في الايدل ترانسفورمر فعندنا في البرايمري سايد P input وعلى السكندري سايد P output. بشكل عام قانون الباور حاصل ضرب الفولتية في الكرنت في كوساين ثيتا، اللي هي بين الكرنت والفولتج فيكتورز. بالنسبة للإنبوت باور حتكون حاصل ضرب الفولتية على البرايمري في الكرنت على البرايمري في كوساين ثيتا بي. كمان على السكندري الفي اوتبوت حتكون في سكندري ضرب في اي سكندري في كوساين ثيتا سكندري. في الايدل ترانسفورمر لا يوجد لوسز ولا يوجد شيفت في الزاوية، فبالتالي الزاوية التي تفصل بين تيار وفولتية البرايمري حتكون نفسها هي الزاوية ما بين الفولتج والكرنت على البرايمري، فبالتالي ثيتا بي يساوي ثيتا اس ويساوي ثيتا. بالتالي we can prove that the input power equals the output power من خلال استخدام المعادلة التالية: P output يساوي V S I S كوساين ثيتا، اللي طبعا سميناها ثيتا بعد ما أثبتنا إنه ثيتا بي بيساوي ثيتا S، استخدمنا لها رمز عام اللي هو ثيتا. باستخدام التيرنز ريشيو A إحنا عارفين إنه ال VS بالأصل كانت تساوي شو؟ ال V برايمري على A. بنفس الوقت ال IS بتساوي ال I برايمري في A. من خلال تعويض هاي القيم في المعادلة هاي حينتج عنا التالي: ال A حتختصر مع ال A مقسومة هنا ومضروبة هنا، فبالتالي حيصفي عنا VP IP كوساين ثيتا اللي هي P input. وبالتالي هيك بنكون أثبتنا إنه P output يساوي P input. طبعا هذا بس في حالة الايديال ترانسفورمر، حيث إنه بالترانسفورمرز اللي مش ايديال
بصير في مفاقيد أثناء نقل الطاقة الكهربائية من البرايمري إلى السكندري، وبالتالي البي انبوت بتكون أكبر من البي اوتبوت. ولكن في الايديال ترانسفورمرز هما متساويتان. الابيرنت باور Q والكومبلكس باور S ممكن أن نثبت تساويهم أيضا عند الانبوت والاوتبوت بنفس الطريقة. In general ممكن نكتب إنه ال Q input بيساوي ال Q output، نستخدم لهم إما القيم للكرنت والفولتج على البرايمري أو القيم للكرنت والفولتج على السكندري. وكما هو معروف طبعا قانون ال Q بشكل عام، الفولتج ضرب الكرنت في ساين ثيتا اللي بين الفيكتورز هدول اللي هم الكرنت والفولتج. أما الكومبلكس باور S فهي in general V I. طبعا بحالة الايديال ترانسفورمر بإمكاننا نستخدم إما القيم المتعلقة بالفولتج والكرنت على البرايمري أو على السكندري. Here we have an example. An ideal transformer having 90 turns on the primary, which is the NP. The NP is 90. And the secondary turns 2250, which is in S. The secondary is connected to a 200 volts, which is V secondary, 50 Hertz source. The load across the secondary draws a current of 2 ampere, which is the secondary current, IS, at a power factor of 80% lagging. Find the primary voltage and currents. Two, find the active power, and 3, find the apparent power. We can calculate A first in order to find VP and IP. Of course, A equals to NP over NS and equals 0.04. To calculate VP, we should multiply VS by the turns ratio A, and then easily we get 8 volts. For IP, لحتى نوجد IP هنقسم ال secondary current IS over A. So IP equals to 50 ampere. زي ما حكينا قبل إنه ال V input بتساوي ال V output، بإمكاننا نستخدم أي قيم سواء كانت على ال primary أو على ال secondary for the current and the voltage. بحل هذا السؤال استخدمنا اختياريا قيمة الفولتج والكرنت على السكندري، ضربنا 200 volts ضرب 2 أمبير ضرب cosine theta, which is the power factor. الجواب طلع عندنا 320 واط، 320 watts. بنفس الطريقة ممكن نحسب للكيو، حيث أن الكيو input بتساوي الكيو output. برضه ممكن نستخدم أي قيمة عفوا القيم اللي على السكندري أو على البرايمري. بإمكاننا نحكي VP IP sin theta or VS IS sin theta زي ما احنا مستخدمين هون 200 volts by 2 amperes by 0.6. This 0.6
is sine theta. So how did we calculate the theta itself? We can use the cosine inverse of the point A. Then we get theta. After that we can calculate sine theta اللي راح يطلع عنا 0.6. Finally, we get the Q input or the Q output, which is 240 volt ampere. This show is ended, and thank you very much.